you don't want to know, because when you know it, when you feel it, it's no buyer. You can't keep quiet. You have to speak it out, because unenge uchinzwa like urikutongwa, urikubvunzwa kuti wakanyararirei, and why are you so a coward? Why are you letting people die? Yet you have got the information, yet you have got some knowledge. Unosvika pakuzvitongesa wega kuti but should I just keep quiet? Because you know why I'm saying this? Ndo makuriro atakaita isusu, makuriro atakaita anorwadza, because we have spent a little time with some of our elderly people before they died, and the small knowledge that we have grasped from everything that they have said or everything that they have taught us, and we're not towards it, because that small knowledge comparing to what we are now facing in nowadays. So that's why you see when we speak, or some of my brothers when they speak about this, or some of my elders when they speak about what they know, I mean they will be serious about it. But a lot of people, I understand, they will be saying maybe if lose it, he's going mad, or he's out of his sense. Atinzwisisano. And I don't know why people are so quickly to say, this guy, he have changed, he used to be like this and now he's acting like this. The thing is that we need to start learning from point one, that tichisikwa isusu takasikwa tikanze vanhu, but tine maonero akasiyana, tine mafungiro akasiyana. We have got different views, we've got different mindset. He can think like this, I think like this, but the good of it is that when we think different, we will always come to a table as men. We sit down and then we share our views, then at least we build something. But nowadays, people of nowadays, they are so quick to say, when someone have got his own views according to something, they quickly say, we have to think of I have listened to this elder Joshua Maponga. He have got this statement that he always say, when you grow, you not when you grow, when you are in grade 1, you start wearing maybe the sizes of the sizes of the shoes, and when you are in grade maybe 4 or 5, now the size have changed. Maybe you are in size 3 or size 4. Grade 7, form 1, it depends. The size is also changed. Same like our minds. I have been taught this in grade 1, now I am taught this in grade 7, now I have taught. So it's always different. So that's how we are as humanity. We as humans, we don't remain on same level. We grow, but when you grow different, that's the problems where it comes from. Because when you grow, you start to think, but we don't think the same. You start to think, you see things in a different way, you hear things in atigoni kunzirana pamwe chete. Okumana tine zvakawanda zvatinenge tichida kuti tishare nevanhu. But sometimes when you are looking at some of the people that you are seeing out there, you'll be thinking, it's a struggle. I don't know if what I am
receiving is going to fit in people's minds, or they are going to accept it. Zvinotorwadza munhu anotaura sometimes when you see the teachers teaching from experience and vachirovedzera kuti munhu anzwisise. Haisi nyaya yekuti vari kuda kungotaura zviinde, but vanorwadziwa nekind of information that they have. They want the information to sink on someone else. But now there's a big difference pana teacher and mawatchers. I like to call myself also a watcher because ndingoriwo munhu akangogara ari uko, but knowledge andinayo is not coming from school. These schools that we have nowadays, it's come from viewing things, seeing how we are living, seeing maparariro atiri kuita. Pakauya covid tikafa takatarira, panouya zvimwe zvinhu zvitiri kukwadzwa neinternet, iri kutambura vana vechidiki ava, tiri kukwara, we are trapped there. A lot of us, we are jobless, hatisi kushanda, hatina zvekuita. So some of the things zvinouya muzvinhu zvauri kusangana nazvo mulife yauri kurarama. Yet we have got things zvatakaramba kana zvatakatorambidza kana zvatakatopointirwa kwazviri kuti izvi ndezvemashavi, zvine chekuita nezvema evil spirits zvine. But when you look back you find out kuti but zvinhu izvi zvaitombombotambwa nazvo, izvi dzaitova tsoro dzaitotambwa nemadhara, kuti aukasanganisa ichi neichi neichi neichi, panobuda A pobuda B pobuda C, vanhu vorarama. Vanhu vakaungana vakaita mushandira pamwe, vanokwanisa kurimira uyu, vanokwanisa kurimira uyu, then munhu wese arima. But nowadays it's each man for himself. Kana family yako iri bo, iwe kana family yako iri bo, but hatisi kuda kumboti tsvake chinhu chinokwanisa kusimudza community. So nhasi ndofunga ndiri kungotaura nezvemind ine mawatchers, inorwadza because we see things zvisingaonekwi nevamwe vese. Not only me, but there's a lot of people who think different, who see different. But those people, they see things zvisingaonekwi neruzhinji. Kuti vasazvitaura zvinorwadza. Nogona kuti uzonzi wakupenga kakufamba wakabata speaker uchiedzera kuti but why are you doing this? Hamusi kuona here kuti zvinhu zvakadai. It's because chokwadi hachigoni kugara munhu, chokwadi chinofarira kubuda. Ukaona chinhu chaunochengeta usingadi kuchitaura, hachinei nekuita navanhu. Yeah, if you have got something that you always keep here, you don't want to speak it out, that means you have got nothing to do with people. But if you know that, but I know that there is a herb that can cure people on this kind of diseases, you can't keep it. You have to say it. You have to say it because you've got the full understanding. But zvinhu zvaitwa so izvi, zvaifambiswa so izvi, vanhu vari kufa ike zvino nokuda kwezvizvi. Problem iri pakuita zvinhu zvakati ndeyei, because toona sekuti tikaita zvakati zvinototibetsera because we are so comfortable, we are free to do kana kuti kupractice zvinhu zvakadaiwo in my own culture. All of that it takes time. It takes time, and also it takes a big fight, and also arguments, and it's not going to be easy for such people who think the same way. And one thing that I have noticed is that nowadays kuti utoricha vanhu vakawanda with your message, we are using these platforms. As we are using these platforms, a lot of people who are let me say a lot of watchers who are trying to send these messages, they don't get much attention. When they have got a lot of attention, there is a lot of ugly messages there. No, this is nonsense, this is what and what, this is what or what. But just be someone who like to speak about nyaya dzemumbedroom kana kutaura nezve
naked, send naked pictures on these platforms. Here you have a lot of attention. People, they like to laugh, and then they will find a comfort spot, a comfort zone where they can come vachitandara. But when we speak about zvinhu zvine chekuita nezveupenyu hwedu, you don't find all this attention. So I'm just trying to explain why people they seem to be like people they have changed. Kana ngoti kunzi amuna achinja, amuna imbo amuna aitaura zvinhu zvakati, kana amuna imbo amuna aita zvakati. As we grow, we change because it took experience a life. So as we are experiencing life, unoona zvinorema nezvisingaremi. Zvisingaremi unotaridzawo vamwe kuti hamana vanoda kuti zvinhu zviiteka, unofamba napapa izvo zviremi izvi zvinorema izvi, waenda wakadai. So haugoni kuti kuona zvinhu zvinorema woda kuti upinze urega mumwe achipinda nepanhu panorema, unomuradzawo nzira yakareruka. But what happens is that Africa was colonized. So when they colonized Africa, their main point was to take anything chavaiona kuti ichi chinotibenefita, ichi chinonovaka nyika dzedu. When they finished about taking everything chavaiona kuti chine value, vabva vatanga kutifonyora, vakatipa manje education inotifonyora njere. Education imwe yaya yekuita kuti chawadzidza ndichocho, hauchafaniri kugrow from that level. You are now limited. Like room box remeshisa, mastika anongobuda kana pana ruda umashandisa, kana pasina ruda umashandisa anoramba akadero. And that type of education yakatifonyora njere zvokuti kana mumwe munhu, when a watcher comes from that side and start to speak about pane zvinhu zvakadai kutonzi uyu dzarusa, not knowing that kudzidza hakuperi and hatidzidzi from mabhuku chete. Some tinodzidza nekungoti tikangokwanisa kungowana nzvimbo iri calm yekuti tokwanisa kungogara pasina noise, pasina machinery yese inonyangadza inoita sei, information inotanga kutouya. Mwari vanotaura nevanhu in a different ways. Some they are good at learning mumabooks, vachiverenga zvinyorwa zvananingi. Some they are good mukuteerera vachinzwa. Some they are good in seeing things, kungogara uchiona nature. You start to read your own books musoro, wozokwanisa kuzodownloada uchiisa uchipasi zvive zvinyorwa zvakawanda. So haisi nyaya yekungoti education yatakapiwa iyo ndo patongoramba takasimbirira. Sometimes we have to break these boundaries and see what is there. And you know what, I think a lot of people, especially people in your circles, when they see one of their friends starting to speak like imwe message isingaenderani nezvavajaira kutaura, you will start even to lose your friends because they won't even comment on what you are saying. Why? Because takabatwa pfungwa kuti pakaita one wenyu anotaura zvinhu zvisingaenderani nezvinobhilivhwa navanhu vakawanda, anenge atorasika. Therefore anozoonekwa achimuteerera, anozoonekwa achiratidza kufarira zvaari kutaura, naiyewo anotozonzi arasikawo. So we are so afraid of being who we are. We're even afraid of learning who are we. Who are we as African? Timbori vanani. You know, I don't want to lie, I'm so excited palevo randava. The way I understand myself now, I know more about myself now. I used to be someone anongofamba asingazivi kuti unombobvepi, unomboita nezve. You know how important it is to know kuti iwo amai vako vanobva kupi, vanoera chii,
family yavo kuiziva kuti vabarwa nababa vanoera chii, amai vavo vanoera chii, baba vako vanoera chii, vanobva kupi, ose from your father and your mother. Ukakwanisa kuziva izvi zvine information yakawanda yazvinokubetsera. Unoona kuti kuona kuti kwana mai varapi, kwana baba varimi. But if you just don't care about where you come from, iwe uchangoramba uchingova munhu ungoteerera vanhu, uchingoshandira vanhu, izvo unotobuda kufamily inotorima, unotobuda kufamily yemadoctors. But iwe zvauri kuita zvitori different nezvaunofanira kuita. So the watchers manje vanhu vanotsvaka such type of information. That's true education. Because education, when you compare it net education yanga iriko kudara, kuti you don't need, before my schools are, you don't need to go to school tanga kunyora zvinhu mabhuku zvididi. After that you spend a lot of years uchingodzidza zvinhu zvinongosokudzosa pa kuzotsvaka basa. Simple as what the Chinese do. Vachiri vadiki 2 years 3 years vanhu vachitopinzwa vatodzidziswa kuti pencil inogadzirwa sei, how cheap it is, ma cotton buds anogadzirwa sei, how cheap it is, ma toothpicks anogadzirwa sei. Unotoona vachitofonyora vachitogadzira. But at the age of below 10 they are doing something. But isusu takadzidziswa kuti you have to be 20 or 25 years uchingodzidza chikoro. Hanzi kudzidza akuperi according education yedu yatakapiwa yakagarirwa pasi na vanhu vakadesignwa. No, they must only learn about this, they mustn't learn about zviri pasi pevhu. So mawatchers manje vanozofunga manje zviri over that kind of knowledge so simple. Ukangoona wakungokwanisa kufunga uchiramba zvinhu zvakaita seizvozvo, unova free. There is another type of a freedom yaunova nayo sekuti you don't even being afraid of saying zvinhu kuti ndezvechokwadi. Because kutaura chokwadi kunobetsera vanhu. The reason why we speak on these platforms, does understand that one, is not about toda kuwana attention, toda kuwana mari nema platforms awa. No. Because zvinowanisa mari mazuva ano kuita zvinhu zvinokuwadza, zvinopoluta pfungwa dzavamwe vanhu. Zvoti munhu angobata foni yake asearch akaenda pa Facebook, anosearch kuti AMON MUREFU, andosvika uyu ndokusenda manude pics, uyu ndokutaura nezvinyadziwe, uyu ndokutaura nezveviolence, unongosenda pfuti nei. But have you ever see kuti vanhu vane chokuita nezvekutaura about decolonizing yourselves havana mafollowers akawanda anopindirana nezvavanotaura? It's all about this guy is he has lost it, akutopenga kana kuti akutodi, you know. I always laugh nowadays ndichikaona vanhu vachiturika mamwe mapicture euda maponga, vazodai. You know, to understand people like those elders, you need to be free in mind, and you need to develop to think different. Because when you just think wakabatirwa kuti you are limited kufunga, haukwanisi kumbogara pasi wombofunga kuti apa mudaro uyu panenge achitaura aneza muora kuti kudi kana usingazviwaniri nguva yekustudy zvaari kutaura, you always have to say zvawakanzwa navamwe vachingoti uyu anopenga musamuteerera, newe ungoti anopenga musamuteerera. Africa, we need to work hard and we need to wake up, because anguva hatina, tiri sure. Game ratinenge tichitamba rinenge riri 5-0, tifanirwa kutamba nesimba. Apa nguva yatinayo isusu yekurarama, I think mamhanyuro ari kuita upenyu wamazuva ano, as young people we die at an early age. Saka manje isusu kuzoona tichitaura kudai tichida kunyanya kuvhendenyura zvinhu zvine chokuita neupenyu hwedu, tava nevana, alright,
woti iwo une chokwadi chaunoziva haudi kuchitaura, urati wava nemwana, mwana wacho haudi kumudzidzisa futi chokwadi chacho, you are afraid. Mwana otozosvika pakudova iye ototanga kutozvidecolonize, iwe uchingoripo, iwe uri kutya kutaura chokwadi. Mwana ndiye akutozama mawezi kutanga rarama, angabuda sei mumba mauri, anogara ega, because kana usiri free haugoni kukura, you can't grow. Even bhutsu chadzo unogona mushopu dzinokushinya, because hautozvihwisisi kuti chinonzi kukura chii. We need to grow. And aisinyaya kuti tinofarira kutaura kuti ndinofarira kutaura, I don't like kunyarara ndichiona kuti ai chinhu ichi hachisi chichokwadi, ichi chichokwadi chofarira kuitwa seizvizvi. So the reason why we speak a lot, I speak a lot about what I think about mamwe topics esandongogara ningothrowa mavideos anichisenda aya, ndiye ndichiona kuti no man, izvi zvinhu izvi maitiro azvo hazvisizvo, maonero andiri kuita ndeyekudaiwo. Therefore I'm not teaching, I'm not trying to say hey come let's do this. No, I'm just giving out how I see things so that we can come together tichibetserana. How I think all my watchers anotaura about Africa nekutaura kupepenuka kwayo kwainofanira kuita, it's not kuti vari kuda kuti kuforsa munhu, no, kungopawo munhu information, wozoonawo zvekuita neinformation yako, uye wava wega nemba yako. Hapana munhu anomboya achikuudza kuti ita soubatirwa shamu. No, information is for free. It's for free. Not this kind of information inonzi education kuchikoro yekuti unoibhadharira, waibhadharira iri kudzidzisa zvinhu zvisingashandi, opedza mombe dzese dzavabereki, danga rese, after that you gain nothing. What did they benefit from you going to school from grade 1 up to a varsity? Now you've got a degree. What did they benefit? Nothing. All the cows gone. What have you brought to the community? Kuti unziwo hawazoita izvi? Nothing. Nothing at all. Kuta kusveta vabereki, kuta kukama vabereki kudai, kusara vasina kana chinhu, just because you kuda kuramba uchiturikidza ma-certificate nema-certificate. After that, are you going to own a company? No. Are you going to solve the problems in the community because of zvawadzidzisa? No. You are also struggling, hautorina plan. So there's a lot that we need to do as young people. Decolonization inofarira kutoitwa kubva mupfungwa straight. Haizi nyaya yekuti tongotaura nezveland. Land tikadai varungu vatorera land kana kuti zvakazodai zvikazodai. It's not about land only, but it's up here. Because if you cannot think straight here, obviously you can't fight for land, because even if you fight for land, you're gonna have the land. What are you gonna do with it if you don't think straight? You can't. And I don't understand this thing of being an African yet you don't practice African culture. I don't understand it. Yet we say we must do white weddings, we must listen to especially in church spaces, we must only listen to Christian songs that are in English. What about in your language? What about your culture music? I know churches, they have got their songs as hymnal songs, right? But they are musicians that are not even in your church, but they are singing gospel songs. Who are they? Are they demonic? What about the message that comes from their music? Must we not listen to them? I come from the church that if they find you playing imbaqanga,
ingoma ethetha ngoThixo, if they find you listening to Oliver Mtukudzi, kuthiwa wabuda out of the line. But listen to the song. What does the song say? The song will be saying, there's this song that I like from Oliver Mtukudzi. Anzi nhaka kuriritira mhuri yasiwa nemufi, nhaka sandi bonde. What other messages do you like? Hazvisizvo zviri kuitika here munyika. Vamwe vari kutouraya vamwe varume kuitira kuti vagosara vachitora vakadzi. But nhaka hanzi kuriritira mhuri yasara nemufi. Is this not a message? Okay, let's talk about Blessing Shumba. If you find me playing Blessing Shumba at 99.99 volume, ndikurumbidza because ana chindo tina Jesu ativunduke, oh man, mapisarema, everything. But just because they are singing it in Shona, or they are singing it in a cultural way, muchivanu chavo, that kind of music, or you are dancing, no. Kutamba hakuna kuipa, but matambiro. Kufunga hakuna kuipa, but mafungiro. Kudya hakuna kuipa, but madyiro. So you find people playing hill songs and they are in spirit. When you play Fungisai, but what's wrong with it? So we were colonized to think that if you play ngoma, you are not well. You are almost, or you are trying to invite evil spirits, or you are exactly. But when there's a piano in a church, the Spirit of the Lord is there. I'm not trying to say zvakaipa kana kuti chi, but I'm just trying to let it be equal. Let it be equal and straightforward. Kana ndakuda kunamata ukaona ndiridza Blessing Shumba, even ndikataka kuimba Blessing Shumba song muchechi, let it be so. Because I understand Blessing Shumba because anoimba Shona. I understand song ya Blessing Shumba ndo inondiswededza padhuze naMwari. Ati unongotungoimba mahill songs tese ndo anotiswededza padhuze naMwari. Hill song ne song ya Blessing Shumba is just the same. Vese varongodana Mwari, different lyrics, but the song is calling to the Almighty God. So I don't see any difference there. But it's just because us as a black people, we like to lower ourselves. We lower ourselves. We don't want to think different. I don't understand it. But Tokura say, there's a lot of things that we are doing in another way that we are not doing right. Why? I think apana, as long as we are in this world, each and every culture is important, and God understands people according to how they practice, or according to how they worship Him in their cultures. You find Xhosas, they do things in their way. You find Shonas, they worshiping in their language. Ndebeles, in Zambia, in Kenya, wherever, they have got their own ways of worshiping God, playing music, dancing. And hapana anonzi uyu ari pasi kana kuti ari pamusoro. But it's a struggle. So the reason why I'm saying this is, if you think different, it will be hard, it will be very difficult for you to keep quiet, because you do not want to see people
living like there's someone who've got a sword who is going to cut them if they listen to their own song, to their own sounds, to their own